Africa munakibiina kya NRM ate nga Pan-Africanist. Twogera ku discussion egenda maaso ku nvumbo ezateekeddwa ku bakungu ku ntambula z'abakungu tuziyite visa restrictions oba visa ban yateekeddwa ku bakungu abamu gavumenti olwa ebigambibwa nti beetaba mu bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu kalulu akaakaggwa. Nakutegeezeza ko wali nti ku mulundi guno ate tebavuddeyo okutulaga nti abakungu be bano nono olowooza lutwamawe tebatandikirawo ennyini okubeera nti gavumenti ya America ekisooka yalangiridde visa restrictions ku bakungu ba gavumenti ne batabasanguza nti yo no tekireetawo mbeera oba tekyewuunyisa. Then ekyokubiri kyekyokuba nti ne gavumenti yakuno yadde egamba nti tebanaba kusavingibwa mu butongole, tebanaba kufuna kiwandiiko mu butongole, notice mu butongole, kuba kyetumanyi nti kino ekiwandiiko kyafulumira ku website ya American Embassy mu Uganda nti oba oliawo balina kye batakoze kituufu simanyi. Well, that's a wise question, Brother Apollo. Ekisokera ddala concerning individuals, by individuals and then their sanctions. Secretary of State J. Blinken, by the time bweya authorizes ekiwandiiko ekyo, already wabaddewo disputation among the members of the UN Security Council concerning human rights and actually democracy, and actually there was a retaliation. Kakati, being that most of these are high-ranking diplomats, especially katugeza abatula ku Foreign Relations Committee, abamu you see bamu advising nti eggwanga nga Uganda, it's a nation that looks fragile, but it is a superpower in itself as far as the Great Lakes region is concerned. Is that possible? Yes, because kisoboka okuba nti a nation oba eggwanga liri it looks fragile, but at the same time a superpower. Well, quite so, and it is scientific. Kokulabanga Uganda, as far as Uganda is a superpower in the Great Lakes region, I can say so. Yes, Rachi, because every connotation, Brother Apollo, every connotation that emerges in terms of peacemaking, in terms of armaments, you know, in terms of a change of governments and stability, Uganda ebera muno mukono. You know, look at Central African Republic, look at Somalia, look at Sudan. You see, those are failed states. You are calling them failed states, but they are trading with superpowers. You know, if they are failed, Rwachi Bazungu bagenda. If DRC Congo is failed, Rwachi tusangayo over 1,000 UN troops ngabakola sente, and then they mine, you know, go gold and all that. That withstanding, ekisokera dalanti. So America, you see, America is a wise government, and they know the nation they are dealing with. So kati kino first and foremost ekyobutamenya manya, it is a preemption. Okay. It's a bajita mu international relations bajita diplomatic preemption. Katulabe kye bagenda okola. Kakati yes. So true. Singa and so kati singa a government over the state in Uganda ya panikinze, probably you would have seen some kind of statement being issued. Now that because also government in Uganda is authoritative, then at ogenda kulaba some kind of ogenda kulaba some relaxation, ogenda about some kind of a call for diplomatic convergence between these countries and governments. Okulaba engeri gye bateesaamu. Because America, you see, atechira Brother Apollo, gwenange kye tumanyi obulungi nti investment leverage right now mu 21st century matters more than any other thing, political or whatsoever. Kakati already of course America nayo as a government or as the business conglomerates, nabo kibaluma okulaba ng'ensi endala zijja mu Uganda ne zifuna contracts ne zikola ki nga both are left out. So balina okukozesa other political instrumentation, you know, okulaba nga they kind of maneuver. So one, kino ekyaba individuals kyogerako amidst other you know, modus operandi of sanctioning Uganda, nacho kiyambako America as a government to put terms and conditions of how to deal with Uganda in business. Now, abafuga Uganda bagezi, both in the state and government,
if you look at the oil contract, newankubadde nga majorly Total is dominating, France, obviously Total owned by France. France, yes, but go into the real shareholding of Total, you know, you will see business conglomerates in America nga balinamu omukono. Yes, in fact, munsi yonna yonna bw'olwanyisa Total, yes, obviously kungulwanyisa America naye eri obeera okola ki olwanyisa USA, and so that is why bino byonna ba diplomats babeera boogera tujja kwongera okukolagana mu maaso ne Uganda. They know that even some of their interests are being catered for. Kakati ekyokubiri ku kyaba individuals, you brought some other point besides individuals. Now you see America and of course America, because the whole context of sanctions should also be looked at from a perspective of globalization. Tukimanyi bulungi nti teri nsi naddala eri resolved ku intrusive nationalism esobola kubeera affected by sanctions. Teriyo in terms of the real development, and we can name those nations: Russia, China, Cuba, Islamic Republic of Iran. Yes, those are big undeveloped nations. You are right. Nejukira Cuba we bagikola bagitandikirako sanctions for all those years of and of course we pay tribute also to Ro now that he has handed over the mantle. Yeah, we bagikolako, it was more of less a nation that was struggling. Naye era ekyokuteka sanctions ku Cuba tekyalemesa Cuba to be with the best medical doctors all over the world, and even to assist in terms of relief assistance okuyamba liberation movements by then ezali mu Africa. Deka tuleme kwegeza ku bantu oboolyawo betutenkanankana nabo. Tutulole ekyali Zimbabwe ewa Robert Mugabe. He suffered. The abantu citizens suffered because of the sanctions ezamutekebwako amawanga gonna kuva ku Bungereza na America n'amalala gonna. Yes, even now, even today, nolwaleero sanctions ezimu zikyaliko nga Mnangagwa yali muki yali mu buyinza. Kakati brother, and the people that are suffering are the Zimbabweans. Ababulijjo be basuffering. Kakati brother Apollo, endowooza yo it is western centric. Era zeze endowooza abazungu ze bagala tuleeta wano naye tetugenda zikkiriza kubanga za bulabe. Musolozo gane tugenda zikkiriza. Ekisookera ddala bo weekaza because ze endowooza ziri western centric. Because fe endowooza zaffe, it's all about developmental nationalism. If you talk of Zimbabwe, kankubulire. And actually Zimbabwe ne Uganda bainamu kwagala oku some good relationship between the two. N'abakulembeze bali they were comrades. Atoli mutufu kubanga era fena tuli mu Commonwealth, tuli mu fraternity ya Commonwealth. So to some extent you're right. Now that withstanding note, ekisookera ddala when you look at the case study of Zimbabwe, right from the moment they put sanctions, still there was a bargaining power behind the scenes by investors bangi okuva e Bulaya ne Musenda ne bongera okujja. And in fact if you talk of watwogera ku banagagga, the real investors who put money in uranium, you know, in cobalt, in oil, bangi bali mu Zimbabwe. But it is still struggling. Zimbabwe is struggling. Every nation, ensimbi zaabwe inflation ekyali eri wala. Every nation is struggling to the extent nti bwe tubadde mu crisis eya COVID, even some Americans have been lining up for food. So every nation is struggling. Naye what is a fundamental nti first and foremost Wetubelanga Uganda, we are a member of the United Nations. First and foremost, of course, now from a perspective of democracy, we must stick to the universal rights of man. Zetwasayininga. Tekitulemye because first and foremost, if you look at the perspective of democracy in Uganda, there's freedom of speech, there's freedom of writing, there's freedom of thought. Apollo nange lutwama Africa tudalo kusotivi ne munsi yonna yonna tutusobola okwendowooza yaffe. Abantu abamu abali eyo mu 10 n'ebikumi kankujukize nti bakyali mukomera bakwatibwa nga akaluti kana bakusuulibwa bamazeeyo emyezi bakyali mukomera. And the government that's just a tip of an iceberg. Yes, it's a tip of an iceberg. And naye kati nze nkulaga the practical disposition of things. The democracy go gamba mu Uganda
atinta obuti. Democracy gwe twogerako mu Uganda takkiriza muntu kukozesa tribal insinuation kujjako gavumenti ya Museveni. Democracy gwe tulina mu Uganda takkiriza muntu kukwata jambia oba jinja akuwa omusirikale wa UPDF simply because akumamire otamukkiriza, you know, and that is why there is something called state deterrence. State deterrence etegeeza nti mu Britain abantu babeera bagezaako kwekalakasa to right and root property, they are wiped out by the state. So in fact brother Apollo nzukiza n'ekintu ekikulu, human rights organizations nga bwe zitunulira the obligations of the state zirina okuyamba all progressive Democrats to understand the obligations of the citizenry. And by the way, it's a big debate the world over. What are the obligations of the citizens? Ate awotwera credit America because abana Uganda ababulicho be batana babitegeera ebyo be batamanyi obligations zaabwe ne balina okukoma kyekivuddiddeko embeera neyo kuba nti Uganda's greatest challenge in the 21st century is functional democracy. Functional democracy. But twali wano mu kulonda prior to elections twalina ebibiina bingi non-government organizations nga bigenda bisasula abaana batalina musango sente bayekere government ya Museveni. Abaana bwe babakwata bo bano they concealed themselves ne bahidinga. In fact abakulembeze abasinga bano some of the leaders mu opposition parties bagezi when they are inciting boys and girls okujjako government ya Museveni bo babeera ne bali era bakikola tactfully kati bana you see eno generation yamwe Apollo mukuzenga it's all bright and beautiful temumanyi what is called the state mumanyi government how the state operates akati bambi bali mukali akogamba ti bili byetwakola mu university we go nenga tomanyi you are counteract you are going to face a force. So number one fundamentally but what ogera ku democracy rights nebino binde ebya sanctions tusuubira nti the world of civil society especially those in case assuming they have the common good to understand the exegesis of rights nti buli wabeerawo rights whether for the media whether for political parties ate walina okubeerawo obligations at that. So TV koli munaffe atulaba tugenda maso ne program Omunnyo Ku Makya tukubaganya birowoozo ku kiriwo ekya government ya America eyavaayo nerangirira nga bwetadde envumbo ku ntambula z'abakungu abamu mu government wadde tebatulaga nti abakungu bano beononono ne discussion yeyo bamu balowooza nti obuliawo mu kiseera kino sanctions zandibanga si kyekikulu abamu balowooza nti sanction travel bans ne travel restrictions and visa restrictions zandibanga si kyekyamaanyi mu kiseera kino era bw'otunula bulungi mu kiwandiiko kya gavumenti respondinga ku nsonga ennyini balinga bagamba nti obuliawo ekisooka temwabitegeera temanyi kituufu kiri ku ground actually ndowooza wetubatukwata nga tuwumbawumba. Yes. Olowooza gavumenti ya America yatuuse okukola okutuuka ku decision eno ku kino kyeyakoze nga temanyi kiri ku ground nga bwe kiri mu response ya gavumenti gyowagira Lutwama nga mutuuse okugamba nti America yasinzidde oba yatambulidde ku lugambo hearsay. Is it possible this government ne intelligence ne kinne machinery jeberanga esobola okukozesa wabale brother Apollo kakati certainly bwetulaba historicity of sanctions ne America engeri gyebadde kikolamu sometimes even nations have come up to petition of how sometimes they use the Global Magnitsky Act and then impose it. For instance tulaba look at for instance both at an individual level at a state level and other dimensions. A very excellent example ojukira bannaffe aba International Criminal Court bwe bayagala okuindictinga some individuals of to issue warrant of arrest against some individuals abakungu mu American government had to retaliate by actually imposing sanctions on some senior members of some senior judicial members of the ICC. Bakatandika right now bakatandika bijja no ngezeko kulaga nti I'm answering your question nti the American government
in its entirety and you know democratic stature olusi etambulira nnyo ku speculative talk. Really? Sometimes America without due respect etambulira si but I don't talk etambulira ku ngambo sometimes etambulira ku ngambo era ekyo tubale tukiraba authentic and that is why in fact US si ngambo etambulira ku bigambo gagambo gamba gatalina makulu and it is quite sad ku nsinga eyo yandibadde kola kyetunya so kyovola nti there is now brother Apple even a disputation among senators and members of the Congress abamu nga bagamba to take sanctions to country X and Y abamu nga bagamba no let's first make an authentic investigation and then come up with that because at the end of the day any nation enokubeera ne ulterior interests in that because webeera ne ulterior interests emanya nti osobola okuteeka ensi ku sanctions nga bino America bwekoze katulaba zino sanctions America zetadde ku Uganda. Government is very diplomatic but the state in Uganda is very coercive. Eno government ya Museveni bwenyiga esobola okera ku state esobola kulia kano esobola okera ku machane gama mwena bambassador tubagobye mu fulume okole ki ku US. No we can decide kankupulye kino we can decide and say but diplomats mwena mu fulume we can do anything because Uganda nakyo tekikuyamba nakyo ndoza no kituyamba because Africa. It's all ultra nationalism ebyo byogerako ndoza abasajja nga Idi Amin babikolako. No Russia is a member of the UN Security Council era bakikoze. Idi Amin yarengezanga Queen wa Bungereza narengezanga Prime Minister wa Bungereza nakola kibyo nebyo babikola. Well atina kala kenzjukide because America wasn't nera botunula mu legacy ya government ya Amin oba kale mjiresinge kyo kulabirako ndoza yoluka kuta Museveni ne government jowagira tebandi agadda kubanga bamalirizanga batunulirwanga government kakati any government the world over whether a president whether a minister obera kuna abakwagala n'abatakwagala you know right now kakati with of course the president of America is Joe Biden Jr. Ne waliwo abantu abamutundira shaitan waliwo abantu abamungu within the Americans kati ekyo brother Apollo choleta it's not justified era lwakuba nti no you know if I was a soldier I would put you behind bars. Yes. Brother Apollo, I know to concluding. Naye akantu kano kakulu nnyo. But twogera ku international relations, systems of government and the modus operandi of how to operate government. Ne abakulembeze baffe bano abali mu parliament abali ekyankwanzi abali ne bana abalabe bina ndoza batugamba nti speaker parliament Rebecca Kadaga sigalenga speaker nakyo kiba kikulu because remember yes kiba kikulu why because bino bitogerako it's an international dimension yes and by the way kubanga at the end of the day bino bya sanctions twetaaga abantu who have the bargaining power to sit down with the status quo hakati Parliament ya Uganda is a arm of government, you know, and an arm of government, and these things are going to come up. Kati, abamu we think, from a certain, some of us scientific practitioners think, nti singa Rebecca Kadaga sigalange speaker of parliament, we can create concessions among nations, you know, political concessions among nations. Because historically, jukira nti, bwetogera ku nkolagana z'amawanga, Rebecca Kadaga yali abaddeko a minister in charge of regional cooperation and the Middle East. Era biseera Rebecca Kadaga bwe yabeererayo mu biseera ebyo yatunda bulungi eggwanga lya Uganda. You see, Rebecca Kadaga of course as you know yaliko Minister of Communication and Aviation. Kati kiba kitegeeza nti because entire tezigenda kuggwawo. So as we engage in you know gruesome warfare singa ba MPs bafera manyi mugenda n'abantu abasobola okuteeseganya. Yes, Kadaga tumuwe emyaka 5 gino nga speaker ebintu bitereze. Twaba tutekwa kusibula kadde katuweddeko naye mu kigambo kimu response eya Robert Center Mukyagulanyi nga gamba nti n'amawanga amalala gandilabidde ku US yandibanga yentandikwa kati sanctions zino yandibanga yentandikwa mu kigambo kimu kyokka. What do you think? Mu kigambo kimu kyokka, number one, Honorable Kyagulanyi is a traitor to the nation era ffe tumulabanga omulabe w'eggwanga era tagenda kumalako because first tagenda kumalako in terms of the struggle ekyo nkikubulira because ffe abamu we are nationalists and pan-Africanist toyinza kujja ne bwe kiba because zino sanctions zibeerawo naye abakulembeze bonna abagezi aba opposition ne wabanga wabadde
wabadewo what you assume as an error, because sanctions affect the transformation of the masses. Kati gwe Honorable Kyagulanyi bw'obeera oyagala abazungu ebajja nti bakontrolinga wano, you a traitor oli kipingamizi. Era even the state in Uganda emulaba ne bannayuganda balaba Kyagulanyi nga traitor, nga kipingamizi, era tagenda kumalako. Ekyo nkubuulidde. Soul TV kooli munaffe awuliriza bigambo bya Africa olutwama, bigambo bye manya zetu simapolo, tuteekwa kwebaza aba Cuts and Surveys Limited abatuteekamu ensimbi, ate tubagamba nti bano aba Cuts and Surveys Limited bantu besimbu, bantu bamazima, bakosa teknolojia y'omutindo kakasa nti nga tolabagula ttaka bakakasa nti ettaka lyogenda okugula tuufu. Mubasinkane mubasange Matuga ku mailo 11 ku Bombo Road, balikenga bakuyambako uleme okukwata ensimbi z'okoledde ebbanga ddene ate zikubbibweko abafere. Obanga oyagala gula ettaka, kola project oba gula proti, basinkane nabyo babirina era batunda ettaka ne proti. Basobola okugobera ku kyapa, bakole ku transfer forms n'ebirala bwe bityo. Aba Cuts and Surveys Limited bali ku noti 772 noti 5 noti 551 oba noti 75 noti 192 mubawagire kuba nabo batuwagidde. Ffe tusibulidde wano tujja kudda olunaku olw'enkya program bwetu bwetamu. Nteekwa kwebaza Africa Rutwama. Thank you so much. Ondabira nnyo CEO Pastorozia Sibijingo. Yes, and of course the entire fraternity of Sotel. Abalabe baffe tubebaza olw'okuba nti mbadde naffe gye tuvudde ne wano wetuuse. N'ababadde mabega wa program, babadde mu control room, abadde mabega wa kamera, mwenna amanyize tusimapolo musibe bulungi. Mweraba. Ebyobukulembeze mu Munnyo ku Makya biwagiddwa Cuts and Surveys Limited. Bafuuse ekiddukiro kya buli munnayuganda ayagala okugula ettaka. Okumanya ebisingawo basange Matuga ku mailo 11 ku Bombo Road, okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro lya Matuga Health Center 2. Bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 050 551 oba 0750 192 549. Cuts and Surveys Limited.